So in the last class we have started three-phase induction motor, in which we have studied how the working principle and how the rotating magnetic field is produced with that. And now we are going to study the same thing, that is the working principle in detail. So I'll explain again that this is an overview of an induction motor, the inner parts of induction motor. So here you can see this is the outer end covering. Here there is another end covering on another side, and this is a shaft, and this is bearings. This portion is the rotating part of the machine rotor, and the windings are placed on this rotor. And here you can see the skewing, that the windings are not perpendicularly placed on this rotor. There will be a slight inclination, that is known as skewing. So the windings are placed with some inclination or skewing, so we can reduce the noise of the motor and disturbances, and also we can keep a relative motion between the field and rotor winding. That I will explain again. And this is the stator part, stator winding, in which the stator windings are placed mechanically 120-degree phase difference with each other. It's a three-phase motor, so there will be three windings, and those three windings are placed at 120-degree phase difference at this stator. And this is the outer covering, which is called as yoke. And here you can see a nameplate in which all the ratings of this motor is given: rated current, speed, frequency, and all the manufacturing term standard ratings will be given in this nameplate of a induction motor. And this is the covering, and which a fan is given for cooling purpose, and this is the end covering. And the terminals, outer terminals is taken through this terminal box. Here you can see three-phase winding, so there will be three winding terminals here, and so these are the parts. So I will explain again. We know an induction motor, outer view will be like this, and this is the view of a squirrel cage rotor. Okay, it's just like a squirrel cage, that is a parrot cage like view. And we know that there are two types of rotor in an induction motor. First one is squirrel cage rotor and the phase wound rotor. Okay, so we can study in detail the view, that is the construction of a three-phase induction motor. Here you can see this is the outer covering. First we are going to study about stator. Okay, so in any DC machines or in AC machines, there will be stator or stationary part and a rotating part, that is rotor. So stationary part we call as stator, in which we wound the stator winding here. So we can see the frame, that is known as yoke. Okay, that is the outer covering, and the windings are placed inside the frame, and the terminal box is marked here, and this is the core. So the stator core will be like this, stator stampings, and stator stampings will have slots, in which these slots we wound this coil. Okay, and this laminated stampings will be fixed to each other and makes a stator. Okay, this is a stator core. And rotor, as we discuss about rotor, we know that there are two types of rotor: squirrel cage rotor and slipping induction motor, or slip ring rotor, or wound rotor. So the main advantages of squirrel cage induction motor means it's a cheaper type. Here there is no winding, it's a conductor bars used here, and the ends of the conductor bars are short circuited by end rings. And this here you can see there will be some inclination, that is
not perpendicular with the end rings. There will be some inclination for conductor bars, slightly skewed. This is for minimizing the noise and also to produce a relative speed difference between stator and rotor. And the advantages of the squirrel cage rotor are this is cheaper, easy in construction, and it needs only less maintenance, and it has produced high efficiency. Okay, and now we consider the wound rotor or slip ring rotor, in which this rotor will wound, the three-phase windings will be wound on the rotor, cylindrical rotor, and it is laminated cylindrical core, and on slots of rotor we wound the rotor winding at 120-degree phase difference. Three windings will be there at a 120-degree phase difference, and the end of the three coils are taken to the slip rings, and to the external circuit we collect through the brushes. So slip rings and brushes are used in wound rotor. It is similar to the construction of a DC machine rotor, that is the windings are placed on a rotating core, and the ends of the windings are taken to the slip rings, and the current is collected through brushes. Okay. So these are the two types of rotor. First one is squirrel cage rotor, in which squirrel cage rotor the windings are used, that is conductor bars are used on squirrel cage rotor, but in wound rotor we use the windings, and the winding is wound on the rotor slots with 120-degree phase difference apart. Three windings are placed at a 120-degree mechanical phase difference. Okay, so I will explain the working principle of our three-phase induction motor again in detail. If we apply a three-phase voltage to the stator coils, so to the terminals we apply a three-phase voltage to the stator coil, then the three-phase current will flow current in a three-phase stator coil is produced. That means we have said that this is a stator coil which is placed mechanically at 120-degree phase difference apart. So when we apply a voltage to the stator winding or stator coils, then three-phase current will produce a three-phase stator coil. Okay, so we have placed three coils in 120-degree phase difference mechanically apart. You remember that? Then only it can produce a rotating magnetic field. This causes what happens when we give a current to the winding, it produces a flux. When we given the three-phase supply to the stator winding, it produces, this causes a flux or MMF to rotate in this air gap. That is the air gap between this rotor and the stator. So this causes a resultant flux to rotate in the air gap. So to produce a rotating magnetic field, you have to satisfy two constraints. You have to supply a three-phase voltage. A balanced three-phase voltage should be supplied to the stator winding, and on the construction time we should place our stator winding at a 120-degree phase difference. Then only it will produce a current on the winding as a 120-degree phase difference, and it produces the flux at 120 degree, produces the flux as a rotating flux. Okay, so this causes the rotating flux on the stator air gap of this air gap in between the stator and rotor. So this rotation of magnetic field causes, we know that this rotor will be inside the air gap. So the rotating magnetic field is produced on the stator. This rotation of magnetic field causes a relative difference in the speed between rotating flux and the rotor conductors. Initially the rotor conductor is stationary. So when the rotor conductor is stationary at the air gap, at this time the magnetic field or flux produced in stator is rotating. Okay, so this induces an EMF in the rotor. We know Faraday's law.
That is, when there is a rate of change of flux, it induces a EMF. So here the rotor is stationary, field is rotating. So when the magnetic field rotating, it cuts the stationary rotor conductors and an EMF is induced in these conductors. And we know that the squirrel cage rotors, we have seen both the end rings are short circuited. So we know that the rotor conductors are short circuited. So this results in huge current flow through rotor conductors. And this induced current in rotor conductors. So due to the rate of change of flux, an EMF is induced in this rotor, and if the circuit is closed, that means the rotor circuit is closed, then a current will flow through rotor windings. Okay, so this results in huge current flow through the rotor conductor. This induced current in rotor conductor which interacts with the flux. This induced current will interact with the flux in the air gap, and which produced in the air gap, and provides a force which makes a rotor conductor try to catch up with the field. Okay, so that means already the field is rotating. I'll explain. We know that here there are magnetic field which is rotating in, we assume it is in a clockwise direction, it is rotating. And when we consider our rotor conductors, okay, when the current flows through it, it produces a force on each conductor, and the force on each conductor collectively produce a torque, and which try to rotate the rotor in the same direction of that rotating flux. Okay, so this induced current in the rotor conductor which interacts with the flux which is produced in the air gap and provides a force on each conductor. On each conductor a force will be produced, and that rotor tries to catch up with the field. We know that the field on the stator is rotating. We assume it is on clockwise direction, and this rotor conductor produces force on each conductor which collectively produces a torque and which try to catch up the same speed of the field. So all the accumulated forces of all the rotor conductors on the circumference of rotor will add up and results a torque which makes the rotor move in the same direction of rotating magnetic field. This is the working principle of induction motor. Okay, I'll explain again. അതായത് നമുക്കൊരു മോട്ടർ ഉണ്ട്. ഈ മോട്ടറിൽ ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടർ. ഓക്കെ, so rotor part, this is the rotating part, rotor, and in which rotor conductors are placed. This is the stationary part in which stator windings are placed. ഈ stator windings എന്ന് പറയുന്നത് 120 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്സിൽ നമ്മളൊരു ഔട്ടർ ടെർമിനലിലൂടെ കറണ്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണ്. വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും 120 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. സോ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം ഒരു 3 ഫേസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു ബാലൻസ്ഡ് 3 ഫേസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്സ് വൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് 120 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസിലുമാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഇനി റോട്ടർ ഇനീഷ്യലി മറ്റു സ്റ്റേഷനറി കണ്ടീഷനിലാണ്. അപ്പോൾ റോട്ടർ വൈൻഡിങ്സ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് ഈ എയർ ഗ്യാപ്പിലുണ്ട്. നമ്മുടെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റേഷനറി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫാരഡേസ് ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ആൻ EMF ഇൻ ദാറ്റ് കണ്ടക്ടർ. സോ അവിടെ ഒരു EMF പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും റോട്ടർ കണ്ടക്ടറിൽ. റോട്ടർ കണ്ടക്ടർ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആണ്.
അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കറണ്ടും ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഇനി ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഈ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഫ്ലക്സുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓരോ കണ്ടക്ടറും ഒരു ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. Current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force and which try to oppose according to Lenz's law, which tries to oppose the change that the cause which produces it. So ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള കോസിനെ അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം ഫോഴ്സ് ടോട്ടലി ഒരു ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു ഒപ്പോസ്. ഇവിടെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള അതായത് ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും സ്റ്റേഷനറി റോട്ടറും തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് കാരണമാണ് ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. സോ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. സോ ദ റോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട്സ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. റോട്ടറും റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആദ്യം സ്റ്റേഷനറി ആയിരുന്ന റോട്ടർ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിലൊരു ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റോട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഓൺലി ടു ദ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ആണ്. റോട്ടർ വൈൻഡിങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ ഫിസിക്കലി കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ബൈ ദ ഇൻഡക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി കോൾ ദിസ് മോട്ടോർ ആസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ. അതായത് സ്റ്റേറ്ററിലോട്ടും റോട്ടറിലോട്ടും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഓൺലി സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ വെൻ ദ റോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട്സ് റൊട്ടേറ്റിംഗ്, റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. Okay, so this is a working principle, but we saw that there is a relative speed between this rotating flux and the stationary rotor, which try to rotate the rotor in same direction. അല്ലെ, നമ്മൾ കണ്ടു ഓൾറെഡി ഈ റോട്ടർ ഈ സ്റ്റേറ്റർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സെയിം ഇതിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. സോ വെൻ ദ റോട്ടർ, നമ്മളിപ്പോ ഈ റോട്ടർ അതേ സ്പീഡ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് സ്റ്റേറ്റർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡിന്റെ സെയിം സ്പീഡ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാം? അതിന്റെ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ഇല്ല. അതായത് സ്റ്റേറ്റർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെയിം സ്പീഡിൽ റോട്ടറും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കൻ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി നോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് if the rotor starts rotating or which try to catch up the same speed of rotating magnetic field, what happens? There is no induced EMF produced in the rotor conductors and thereby there is no induced current in the rotor conductor. So if there is no current, by Lenz's law, the force is equal to 0. F is equal to VIL becomes 0. So there is no force in the rotor, so there is no torque, so the rotor will stop. Therefore, there should be always relative speed difference between rotating field and our rotor conductor or shaft. അതായത് നമ്മുടെ റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീഡ്, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഒരു ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷേ ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് ഒരിക്കലും സ്റ്റേറ്റർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്പീഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യരുത്. സെയിം സ്പീഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ, അതായത് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. സ്പീഡ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ്. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റോട്ടറിൽ EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഫ്ലക്സിനെ കണ്ടക്ടർ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ EMF പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. EMF പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല, ടോർക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ റോട്ടർ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിന്റെ ഷാഫ്റ്റ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്പീഡിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദ സ്പീഡ് അറ്റ് വിച്ച് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് synchronous speed. Okay, sorry. The speed at which the magnetic field rotates is we call it as synchronous speed. Okay. So the synchronous speed is represented by ns. And the speed at which the rotor rotates is called mechanical speed or
rotor speed or shaft speed. So we should remember that the synchronous speed should be always greater than our rotor speed. Rotor speed should be less than, NR should be less than NS ആയിരിക്കണം. And the difference of these two, rotor speed and synchronous speed, is called slip. We have already studied what is slip. Slip is equal to NS minus NR by NS. Okay. So we should remember always shaft speed should be always less than synchronous speed. Synchronous speed എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? The speed at which the magnetic field rotate. Stator magnetic field rotate ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിനെയാണ് NS എന്ന് represent ചെയ്യുന്നത്. Okay. So initially the relative speed between rotor and the field, rotating field, is same as the frequency, അതായത് same frequency. What is the stator frequency? Let's represent it as Fs. So the frequency of our stator field is initially Fs. So the rotor at a stationary should have also the same frequency, Fs തന്നെയായിരിക്കും. And now we are going to represent this speed, synchronous speed. We know the equation for synchronous speed as 120 F by P. F is the frequency and P is the number of poles. So we represent at standstill. ഒരു സ്റ്റേഷനറി കണ്ടീഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് എന്നാണ് പറയുക. സ്റ്റേഷനറി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എ റോട്ടർ is denoted as standstill. Okay. At standstill means rotor is stationary. The synchronous speed of motor is 120 F by P. We can also represent it in radians per second. That is omega S is equal to 2 actual omega divided by P. Okay. And also we can represent the slip as NS minus NR by NS. That is in RPM. Speed in RPM. Okay. And speed in radians per second slip we can represent as omega S minus omega M by omega S. And at stationary, this rotor speed is 0. So slip is equal to 1, or in radians per second also. Angular speed, omega S nu പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ angular speed ആയിട്ട് represent ചെയ്യുന്നതാണ്. This speed is in RPM, revolution per minute. Okay, രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് represent ചെയ്യാം. So when the rotor is stationary, you should remember that the rotor speed is stationary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 അല്ലേ. So NR എന്ന term 0 ആയിരിക്കും. So NS by N slip is equal to 1. If it is angular speed, then also angular motor speed is 0 at standstill condition. So S is equal to 1. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ represent ചെയ്യുക. And let ER എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ER is the voltage induced in the rotor if the rotor windings are open circuited. So when the motor and an EMF is induced in the rotor. First initially നമ്മൾ stationary ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ സ്റ്റേഷനറി ടൈമിൽ അവിടെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് എയർ ഗ്യാപ്പിൽ. സോ ഇറ്റ് കട്ട്സ് ദ റോട്ടർ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് EMF is induced in the rotor. That voltage is ER. So we are assuming that voltage produced is ER when the rotor is open circuited. If it is a squirrel cage rotor, അതെങ്ങനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. അതിന്റെ എൻഡ് റിങ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that coil is open circuited. And if it is a wound rotor, brushes remove ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that circuit become open circuited. That means this ER is the voltage induced in the rotor when there is no current. Okay. So at a stationary condition, ER എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. But when it is closed, there will be a current flow and it will produce a torque and it starts rotating. So there is a relative speed between, അതായത് ആദ്യത്തെ frequency എന്ന് പറയുന്നത് stator frequencyക്ക് equal ആണ്. But when the rotor starts running, the frequency will be reduced. That means first at a stationary condition, this rotor speed is rotor induced EMF is ER, and when it is running, ER is equal to, we have to consider the slip also.
So the speed, there is a relative speed when the rotor starts running. So ഈ relative speed കൂടെ consider ചെയ്യണം. So induced EMF at running condition is S into ER at standstill condition, അതായത് stationary condition. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കണ്ടീഷൻ. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് at a stationary condition. When the rotor is stationary, the frequency of the rotating magnetic field is Fs എന്ന് എടുക്കാം. Okay. When the rotor starts running, there is a relative speed, that is ns minus nr എന്നൊരു relative speed വരും. So what will be the at running condition, we represent the frequency as Fr, which is equal to, we have to consider this slip into stationary frequency. Okay. അതായത് നമ്മുടെ മോട്ടറിന്റെ റോട്ടർ സ്റ്റേഷനറി കണ്ടീഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ ആയിരിക്കും റോട്ടർ ഫ്രീക്വൻസി. ബട്ട് റോട്ടർ റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ റോട്ടർ സ്പീഡും ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നെറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്പീഡും തമ്മിലൊരു റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എസ്. ദാറ്റ് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ns minus nr, സ്ലിപ്പ് ആണ്. സോ അറ്റ് റണ്ണിങ് കണ്ടീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എസ് ഇൻറ്റു സ്റ്റേഷനറി ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി ഈ ഫ്രീക്വൻസി സ്ലിപ്പ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇത് നോക്കാം, ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഓക്കെ. സോ to represent our or to understand in more detail what is synchronous speed, what is running speed and frequency, Fs, Fr, we are going to do a small example or problem. Okay. So here you can see a 4-pole 3-phase. I'm going to explain the problem first. Okay. So a 4-pole 3-phase 50 Hertz induction motor. Okay. Calculate the frequency of rotor current. That is, frequency of rotor current is Fr at standstill. That is, when the rotor is stationary, you have to find out the frequency of the rotor current. And the motor is running at 500 RPM in the same direction as the field. So when the motor is running at the same speed, motor is running at the speed of 500 RPM at the same direction, and the motor is running at 500 RPM in opposite direction. The third condition is when the motor is running at 500 RPM in opposite direction as the field. And the fourth condition is motor is running at 2000 RPM same direction as the field. So you have to find out the frequency of rotor current at 4 conditions. Here in the question there is given 4 conditions. You have to find out the frequency of rotor current. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി കാണുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം, that is at standstill. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാലോ. at standstill speed, synchronous speed കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം 120 f/p. So you can see this is 120 f/p. You know that 120 into f is frequency is given as 50 Hertz. So and 4 pole is given. So substitute the value 4 and 50. Then you will get synchronous speed is 1500 RPM. Now rotor speed find out ചെയ്യണം. So at standstill you know that the motor is at stationary. So motor speed is 0 RPM. Nm is 0 RPM. And what is slip? We know that ns minus nm by ns ആണ് slip എന്ന് പറയുന്നത്. nm is equal to 0. That is motor speed is 0. So slip is equal to 1. And so the rotor frequency എന്തായിരിക്കും? S into Fs ആണ്. That is 1 into 50 Hertz. So same as the frequency of stator supply തന്നെയാണ് rotor frequency വരിക. Rotor frequency Fr എന്ന് പറയുന്നത് same as the frequency of stator because slip is equal to 1. Okay. So next one, the second condition പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്?
second, you have to find out the frequency of rotor when the motor is running at 500 rpm in same direction. So rotor same direction 500 rpm run ചെയ്യുമ്പോൾ rotor frequency കണ്ടുപിടിക്കണം. So first you know that the motor speed is 50. So 50 is rpm is nm. So you can find out slip ns minus nm by ns. So substitute 1500 is the synchronous speed and minus 500 by 1500. So you will get a slip which is less than 1. So when the rotor is running at the same direction with a particular speed, the rotor slip will be less than 1 ആയിരിക്കും. Okay, so you can find out the frequency of rotor. We know that at running condition it is S into F. So substitute the value of slip and frequency at the stationary is 50 hertz. So you will get 33.3 hertz frequency. Okay. Now third condition is the rotor is rotating at 500 rpm at opposite direction. Then what will be our rotor frequency? Okay. So what will be the slip at this condition? When slip, you have to find out the slip. That is, here it is seen that it runs at opposite direction. So you have to take a minus sign with the rpm because it is not rotating at the same direction. So you have to take this negative sign. Okay. So 1000 slip is 1500 minus 500 by 1500. So the slip will be greater than 1. So when the slip is equal to 1, motor is at a standstill. If when the slip is less than 1, motoring will at a motoring operation, and when the slip is greater than 1, the machine is in a braking operation. So we can set that slip 1-ൽ കുറവാണെങ്കിൽ അതൊരു മോട്ടോറിംഗ് ഓപ്പറേഷനിലായിരിക്കും. സ്ലിപ്പ് 1-ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അതായത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. സോ യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് വെൻ ദ സ്ലിപ്പ് ഈസ് 1, that means motor is stationary. When slip is less than 1, the motor is operating in a motoring operation. When the slip is greater than 1, then the machine is at a braking operation. And the fourth condition is, next പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ, motor running at 2000 rpm, അതായത് synchronous speedനേക്കാളും higher speed. We know that our synchronous speed, rotating magnetic field speed is only 1500. So when the motor running at 2000 rpm, when that is in the same direction, what will happen? That is, we can see nm is given as 2000 in the same direction. So slip, you can find out 1000 minus 2000 by 1500. So this will get a minus, that is 500 by 1500, that is minus 0.33. So the frequency is S into F first, that is minus 16.6 hertz. That means it is operating at a generating mode. Okay. So here there is a minus sign, that means motoring operation opposite ആണ് generating mode ലാണ്. So that will be in a generating mode എന്ന് പറയാം. Okay. Minus sign indicate ചെയ്യുന്ന opposite, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു train, just assume a train which is going through a hilly ഏരിയയിലൂടെ അങ്ങനെ കയറുന്നു, എന്നിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക. So the speed increases more than that. That means upper direction മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരാ, just assume an area here, a hilly area, the train is moving here, and when it reaches here it starts to dropping. Then what happen, ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ that motor will attain a speed above synchronous speed at this direction. So that will represent by this, that frequency will be in a generating mode. That motoring mode will be changed into generating mode when the slip is negative. Okay. Then
Another example. A 6-pole induction motor is excited by a 3-phase 60 Hz source. The full load RPM is 1140 RPM. Calculate slip. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വന്നാൽ ചെയ്യാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്ലിപ്പ്. സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു നോ സ്ലിപ്പ്. സ്ലിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്തറിയണം? NS അറിയണം. It is given as 6 poles. So 120 F is 50 Hertz. 60 Hertz. It is given as 60 Hertz. So 120 into 60 by 6, that's 1200 RPM. So slip is 1200 minus, you have given the motor speed as 1140. So substitute it, you will get 0.05. At percentage, slip is 5%. So maximum synchronous speed that can attain with the frequency in India is 50 Hertz. Okay, normally we 50 Hertz supply use. So for 2-pole machine, normally we get the synchronous speed as 3000 RPM, and for 4-pole machine we get the speed as 1500 RPM. Okay, so these are the relations of synchronous speed, rotor speed and slip. Okay, so I think you will get the more clear idea when we discuss this problem. Thank you.